Khan, Shalom, Shalom, the brother Ahmad, once again, with this truth. First off, I like to give all praises, all honor and glory unto Abanawa, Allahayanawa, Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim Mechachoda Shalamat, double honors to the elders and the apostles of Great Millstone, necessary well. Peace and much love to the saints of Akiam that are spreading this truth throughout the four corners of the earth in truth and in sincerity. The house of David, Hapa, child of Wata, the elect man, and also shalom to our believing sisters. Khan, excuse Salakia for the noises. I just have some free time at the moment. I'm at work, so you're hearing some noises in the background. But anyway, I just want to do a lesson to the spirit and power of Yahweh Shai real quick, concerning the war, man, the World War III. Know this first concerning the war. So that is what I want to go into. Basically, I just want to say that the war, the World War III won't start if the MOTB, is not paid mandatory. You gotta know first that the MOTB comes first. If that prophecy don't come to pass, the war won't happen. So I just want to go into that and let the believers know, man. But we understand, man. Anyway, I'm gonna talk to the people in the Sudanese language so that they can understand. Without any further ado, I'm gonna go right into it. Done. So shalom me maranga desa mina brother Amat en me kom makananga awani krachti spirit voor Yahweh Bahashim Yahweh Shai voor ko geloof op voor de one zij brief de one zij watch en tak nanga den trooster nanga de word of Yahweh Bahashim Yahweh Shai en chade the warnings kwa fesi kan so like van mij tak daar like no going one lesson abra derde wereldoorlog isabi dat tak ano gebeuren zolang a mark of the beast a CHIP isabi to no make verplicht ano gebeuren a war dat meer start isabi to de makasut bom desere like van ono de Iran, Israel, Ukraine, Rusland, Karkong. Yung mga bomb na masrefi, a war no happen. So lang naman no make a mark of the beast, merk teken van het beest. Is sabi to, no ko in vervulling, met akem baka a war no gebeuren. Dus zij is de na gewoon bedreigingen van oorlog, rumors of war. Isabi like van Adeja in een boek voor Matthäus hoofdstuk 24 vers 6 vers 6. Matthew chapter 24 and 6. And ye shall hear of wars. Die de weer of oorlog genomen en na hit Israël tegen Iran. A war hit. Isabi to. And rumors of war. See that ye be not troubled, my nom skrik ye nom vrede, isabito. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Je volgt, Allah de sansi moest gebeuren, maar einde no doro ete. Je volgt. Dus zolang met akembaka, zolang Amerika teken van het beest, no ko in vervulling, a war no war. Na, standaard jure voor oorlog en rumors of war, isabito. Maar if dat ko in vervulling Jacob's trouble, then stop tak na hit. Sabi to na anytime. Sabi de maka war. En tijdens a war, Yahweh Shai de kom. Sabi? En im sabi dis ook toe, lezen in baka. Matthew chapter 24 and 29. Immediately after
the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. You see? Baka the tribulation. Baka ala descendati. You see? Dan force a war will start. And dan force there is a war. Yahweh shall come. You sabi? Dus immediately after the tribulation of those days. You see? Dus baka een merkteken van het beest, een mark of the beast vervuld. Jacob's trouble kunnen vervullen. Alla de troubles karkong, de evils. Je sabi toch? Baka dati, la war, bam. You see? The stars shall fall from heaven. Je volgt, zeiden ik schreef, the stars shall fall from heaven. Op een voorbeeld. Zeiden ik John Tak en zo. On dat zijde, in a uru ten lek ul op taken wordt toen op de lek de wordt toefti de day. You see? Daar maar beschrijving naar vast van mij. Die een momentje of je. Kan dus, ik bedoel, amano schrijven naar vast van mij. Ik bedoel dat ama schrijven naar vast dat uboma begrijp abrasama aben. Is dat beter? Ja, maar we hebben ook de Holy Spirit. You see? Dus in a vision, je volgt toch? John, you see? Matthew, zo schrijf in Matthew. De man kies a vision. Je sabi beter? Ja, we zijn tak dat. Je sabi beter? Vast van jou zijn tak in John, want John schrijft zijn ook te zo. Je volgt? Dan select family is daar net. The star shall fall from heaven. You see? Dus in a scripture is hoor dat de sterren of vadon voor hemel. En de sterren represent de missiles. Je volgt dat. Dus na die Iran bij een foto, dus na die Iran bij strike Israël, dat is zo die van de missile friko. Dat tegen me, sa ibo denki is a beter. Tak. De mabotak ja, het zijn vallende sterren, TDD, is dat beter? Verlichting, weet je, sterren. Dat de mabotak hier, if me no tegen je no tak na Tel Aviv de ja foto, tak na bom de ma seref ja, Iran en bom de man. Ibo denk je want rasan tak en dan de verlichting ja, na sterren, maar ala de chichi van je zie dat na missel, weet je. Dus na precies de star shall fall from heaven. You see, te hit Amerika en bepaalde zee voor grond tapu. Je volgt de braasta. The heaven shall be shaken. A heerschappij voor de zogenaamde wetman dat na heaven staat. Of shake. A grond tapu zit voor shake. You see. En dat tijdens war, a derde wereldoorlog. Dat vers 30 go in vervulling. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. You see, tijdens de nucleaire wapens, missiles, the hit, sabita, Yahweh shall making to the comes. You see, and then all the tribes of the earth mourn, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. You see, the more shaman. En de mo veel dat na jou zou je gewoon ja. Je volgt, maar we gaan naar Mark of the Beast real quick voor zo'n dat. Mark of the Beast. Na. Ik ben er goed. Zo lekker ja. 13 en 16 ja. Ja, Revelation 13 en 16. En he caused it all. Hij heeft dat de zogenaamde wet maar wat naar de man. De andere magana de ma om een verplicht. You see? Both small and great rich and poor. Chiwan bigi wan good wan pot. You wan free and bought. You straf ko so present kar ko je waka vrij kwam burger de van de karija. Je ma pot a president tapu verplicht voor teken en fina wan teken. De afgesloten en de man ook kan en de maka die wan wreed san lang ayu. You see? In the right hand or in the foreheads in your anu. En of in je vis ede. Wat want dat je wispef je skin. En wanneer het schrijft right hand, rechterhand, daar je gaat naar je linkerhand.
Of de go teken een save monchi ibelo. Nee, isabi to. Forehead, dat want dat is masana anu handicap of sang. Of if you want to kini ede, je mag maar unu warnen dat ik mag teken. You see? And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. You see? Dus if you know abing, America take a mark of the beast, MOTB, so you know what, you know, man bij je maar serie. Dus dat want ik jullie afgesloten. Of uitgesloten. You see? Voor de man, voor assisting. Next you know man do, de man sap you, de man jullie gewoon terrorist. En de man doen written naar you. Dus heb je ook de mochari go, slachti, torture, karkon, fout. Maar actie of van je teken, fino teken. Je know wani, nee voor je. Dus written nog gebeuren in het dat zie maar mori want sen unu tegi, sen de prof zo tegi unu dat unu mag teken. Dus heb je toch, inewa massa teken, a destruction. Sabi, want dat schreef in een volgende boek, openbaring 14, dat ik nog mag teken. Dus zie. En dan we gaan naar woord toe, Mark. In het Grieks, awantak karakma. Dus zie. Karakma. A stamp on imprinted mark. Dus zie. Dus nou een device die man put naar je, in your skin. En dat in een mag teki. Dus zie. Hoe lukt het taki, moro fara. Ka. Hey, sorry, ja. Revelation 14 and 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. You see that one that now American for a beast, MOTB, mark of the beast, but you know what? If you taking, you worship them and go in a system for them. So up sana ngayon, verse 10 taki, the same shall drink of the wine of the breath of the Most High Yahweh, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. You see? And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Dus dat want ik in een laserbeam, de mo laserbeam of the missiles or hit you, your bron, your transaksi. Je volgt? Dus dat na sa ook gebeuren na ngayon if you take care. You feel away, aking away, a breath, na atibron fu amoro yin, amoro o pure atibron na you tapu, wanti no mak ambegi a asupo na no with my system, e marki, a check, isabi to? Yes, amoro na ewa in worship, isabi to? Standaard to take you where if you taking, dat na a warning sa wechako ala you. Dus apen na if this no ko in vervulling, de man om ik verplicht a war nooit no start. Sabi to, de chimchi kondro ta feti so like Iran, Rusland, Karkong, Argibira, Iran, Israel. Sabi to, ko na to ta feti. Putelek this ko in vervulling. En baka dat all hell break loose Karkong, da war en a hit. Sabi? Dus nadat we want check on festival before verstaan, sabi to Japan want to newcomers, want to new believers. Je hebt massa wan kon kies info ook toe. Maar dat zei de hoe, dit en dat. Sabi to te look after the that you receive sayde. So, me hope alles have been edified. I'm close it out once again, giving all praises to Yahweh Hashem Yahweh Shai, Bahashem Mahakuda Shalom. You know, with that, I'm going to say Shalom, Shalom, and Abad, man, Shalom.